so why he can't play with the other one the same way? So he has to have the same chance, you understand? Because he's already more visible. So it's no reason to tell him, I'm sorry, no, you're more visible, you don't touch the ball, you just pick. Claro, no hay razón para decirle que solo se dedique a bloquear cuando, como punto 1, igual tiene la capacidad para tirar también, ¿por qué no aprovecharlo? También. And again, if you saw what happened with Oscar this afternoon when he explained when you jump or not, rotation. Había visto cuando Oscar explicaba el concepto de saltar o no, la rotación. It's help. La ayuda. It means somebody will have, in doing maybe 1 second, an open shot. Alguien durante un segundo tendrá la oportunidad de un tiro abierto. And most of the time it will be the low pointer. Y normalmente es un punto 1. Because as a coach, when we do rotation, como punto 1, perdón, como entrenador, cuando hacemos rotación, when you mean rotation means... Yes, the rotation, you have the help. No, the help in defense. Cuando realizamos la ayuda en defensa, we will always pick the low pointer to tell, okay, we're leaving alone. It's doing 1 second. Nosotros preferimos dejar solo al punto 1, aunque sea un segundo. Because most of the people, they don't teach them to shoot. Porque normalmente la gente no les enseña a cómo tirar. Help means you're in trouble. Ayuda significa estás en problemas. So during 1 second, maybe somebody will be alone and can kill you. Y durante un segundo seguramente alguien esté libre y te puede matar. Even this afternoon, Oscar showed you all the nice rotation. Oscar os ha enseñado las diferentes bonitas rotaciones que hay en la ayuda. But it was slow motion. Pero os lo ha enseñado a cámara lenta. If you can see it in real time, si lo podéis ver en tiempo real, you will see somebody is alone all the time. Y veréis que siempre hay alguien que está solo. This is why helping is, like you explained this morning, you're right, he explained. Como tú explicas esta mañana y estaba cierto. Help is bad, but have a good help is good. Pedir la ayuda es malo, estás en problema, pero... to have a good help, what you say, it's a good thing. Realizar una buena ayuda es algo bueno. You see, this is why this morning he was right. Por eso yo creo que esta mañana llevaba razón. So, again, all these numbers are, we teach students to be good assistants. That's our job. Enseñamos a los estudiantes a que sean buenos asistentes en su trabajo. For example, if tomorrow we want all together to assist Oscar, imaginaos que alguno de nosotros queremos ser ayudantes de Oscar. Our job is to watch a lot of games, get a lot of data, like this. Nuestro trabajo va a ser ver un montón de partidos y recoger un montón de datos. Then to send to him for like a help to decision. Y se lo vamos a mandar todo para ayudarle a tomar una decisión. That's our job. Ese es nuestro trabajo. It's help to make a decision. Es ayudar a tomar una decisión. These just numbers, they can't make you make the decision by, I mean, it will not make the job for you, this. Esto no va a hacer el trabajo por ti, simplemente te va a ayudar a tomar una decisión. But it will help you to normally make a good decision. A normal statistic with only a rebound or something gives you nothing to teach. La estadística de juego habitual no te da indicadores para enseñar. Por lo tanto, esta es una reflexión que hago yo a partir de lo que has dicho. Definiendo tus criterios, puedes de ahí sacar tus guías, tus pautas para enseñar. So, for example, to go to the practice now, what we discussed this morning. Por ejemplo, para ir a la práctica que comentamos esta mañana. Great Britain did full court press against France. Gran Bretaña hizo una presión a todo campo a Francia 15 times. 15 veces. Numbers show on 15 times, 15 possession. De 15 posesiones. France scored 0. Y Francia metió 0 puntos. And miss 15 times.
y perdió 15 veces. So if I'm England, Si yo soy Inglaterra, I will not just do it 15 times. I will do it all the time. lo haría no solo 15 veces, lo haría todo el tiempo. Claro. If I'm France, Si fuera Francia, I need to know now why we didn't beat the full court press. ahora sé que What was the problem during the offense? deberíamos saber cómo haber superado esa defensa a toda cancha. Then we go back to the criteria. Y ahora volvemos a los criterios. And it was what I asked you this morning just to think. Against a full court press, you need a fast break, contraataque. Contra una presión, volvemos a los criterios, tú necesitas un contraataque. So, what are the criteria for ¿Cuáles son, fast break for you? ¿Cuáles son For example, vuestros criterios, por ejemplo, para el contraataque? because if you know your criteria, you can evaluate what happened. Si conoces tus criterios, puedes evaluar qué ha pasado. Then create your practice to fix the problem. Y a partir de ahí, crear tu práctica para evitar el problema. So, fast break. What do you ask? Forget the defense. Olvidaos de la defensa, pensad en el contraataque. What do you ask? ¿Qué You pedís? just receive the ball under your basket, Recibes una canasta, and then vas a sacar y quieres salir al contraataque. ¿Qué haces? what do you ask to your player? Tener una buena posición en el campo y no hace falta tener jugadores altos porque te están presionando todo el partido con un pivo para sacar el balón y lo daban muy rápido, se puede sacar un contraataque limpio. A good positioning on the court. And Okay, wait. So he's right, but good positioning means nothing. What is a good positioning? Pero buena posición significa... Saber cada uno en qué posición tiene que estar para sacar el balón en... Pero ¿dónde? ¿Pero dónde? Donde, si te mete canasta, en teoría ellos, sacar del fondo, pivot. He's right again, eh? But if we teach, good positioning means nothing. Lleva razón, pero si lo queremos enseñar, decir buena posición no significa nada. Hay que concretar. To the player, for example, you will say, please, good positioning. Cuatro partes. Yeah. So let's do it. Basket, okay? Sí. At the middle one. First pass, inbound, where? El primer pase, ponerla en marcha. ¿Dónde? Inbound, where? En la raya de la botella de tiro libre. In the line of the free throw. Yes, in this line. Yeah, but where are you first, where is the ball? Where is the ball? ¿Eh? Where is the ¿De qué ball? lado? ¿En qué lado? Para Siempre el derecho. Right side. Here? Right Eso side? sí. Why? Sí, el derecho. So you like the derecho? Why? ¿Por qué? It's okay, but why? ¿Por qué? Porque normalmente todos los jugadores, a menos que manejen las dos manos, siempre son derechos, siempre son Diestros. Yes. Because most players That's are okay. right-handed. Perfecto. But you see the difference between buen positioning and now you analyze the game and tell me why on the right, because this guy will receive like this, so he can have all the court open. Has dicho, has definido un criterio. En vez de decir un buen posicionamiento, has dicho dónde se tiene que colocar para realizar un buen pase que permita lanzar el contraataque. Eso es un criterio. And with his body, he's protect because the ball arrives on the right side, so the body protect me from the defensive player. Sí, sí. Tu mismo cuerpo te aleja el balón del defensor y te permite el pase. So during this game, Durante este partido, it was 6 times 6 veces basket in, so this situation. hubo canasta en esta situación. Sí. 5 times on 6 they were here. Sorry, say that again. So in the situation he explained, on 15 it was 6 times it was a canasta, Sí, había una canasta. and on 6, 5 times they were there, and only 1 here. It was 1 and 5, sorry. 5 veces sacaron del lado izquierdo y una vez sacaron del lado derecho. And the tall woman Y la mujer más alta is, like you said, right-hander. es diestra.
So here, estaba recibiendo en la izquierda. she received like this. Estaba recibiendo frente a su compañera. So she can't pass. Por lo tanto, estaba dando la espalda a su ataque, como iba a pasar. But it's normal for you, Es normal para ti. and congratulations, it's perfect. Bien, lo has hecho genial. But your job is to put word on it Pero tu trabajo es ponerle palabras a eso. and to explain quickly why here. Y And that's a criteria. rápidamente. Y definir ese criterio. Criteria 1, it's here, on the right side, if I have the right and left. And second, the direction of the positioning. Primero, el criterio de dónde se da el pase, en el lado derecho. Y el siguiente criterio, cómo recibe el jugador en pista el balón para lanzar el contrario. Because of a defensive protection Por protección from the de la defensive defensa, player, and because you open the court. y porque tienes la cancha abierta. You open the court. Here, you open here. It's a difference. La dirección está clara. Del lado derecho, fíjate, lo orientas la salida, mientras que en el lado izquierdo la jugadora está mirando precisamente a su compañera, la línea de fondo, no tiene ningún sentido. So we have 2 already, and it was already 6 on this one, on this. And the other one was different. So this is positioning after we can say, okay, so we have the first pass here, so we have this relation. Por ejemplo, tenemos el primer pase aquí. ¿Dónde está el próximo ¿Dónde está el próximo pase? jugador ¿Dónde está el próximo jugador? que se va a bloquear? ¿Dónde está el jugador que va So, a ¿Dónde? La izquierda. Ahí al lado. Left, izquierda o derecha? No, izquierda. Izquierda? So, aquí, por ejemplo. Yo pienso que sí, sería ideal para poder ir a bloquear al otro lado y así dejas libre todo el camino para ahí. Okay, everybody is happy with this? Ubaldo, yes? Al otro lado porque abres el extremo completamente para el ataque. So, ¿izquierda o derecha? Derecha. Okay, why? Porque abres el extremo para salir al extremo. Okay, so we have 2 options. Who is winning for you? Tenemos 2 opciones. ¿Cuál creéis que la ganadora? La izquierda. Yeah, I know, because you did it. But the other one. So, what do you think? Yo creo que ahí depende de cómo quieras sacar el balón. Depending how you want to get out the ball. Yo lo pondría en la derecha si quiero sacarlo con pase rápido, porque el balón va más rápido con pase. Yo tengo ahí el paso al segundo que está aquí. No, pero estamos hablando de bloqueo o de pase. The ball, El yeah. pase le daría a That's la pass. mitad de pasar Here. el campo. The ball is here. So I'm like that. Claro. You see, like this, I'm like this, and I want to open, the middle line is there. This one is here. You see, I'm like this. But I need somebody who come to help me. Necesito a alguien que venga a ayudarme a salir. Él está hablando de dónde viene el bloqueo Okay. a ese jugador que Yeah, see? Option Ubaldo is this one. Your option is this one. Okay? So which one? This or this one? Izquierdo. Yeah, because it's your friend. Sí, correcto, amigo. Tú eres mi amigo. But why? Luego más espacio para que el que hace bloqueo tenga más espacio para recorrer. They will have more space. Okay, so now forget my question. Okay, olvidé And- completamente la pregunta. When you do a sport analysis for collective sport, Cuando haces análisis deportivo en deportes colectivos, so it's like you have a hat, or my hat is an offensive hat, and I turn it and I become a defensive player. So I'm offense now, and I turn it, now I'm think defense. yo me pongo el sombrero y pienso que soy un jugador en ataque. Y le doy la vuelta completamente, soy un jugador en defensa. And let's see if the option works on for one and the other one. Vamos a ver si
Las opciones funcionan para tanto una opción como para la otra, pensando que ahora soy el jugador defensivo. Criteria for defensive player. It's to get your body between basket and player. El criterio en defensa es mantener siempre tu cuerpo entre el jugador atacante y la canasta. That's the number one, the most important. If this guy is going there, can I contest him, yes or no? Si este jugador va hacia allá, ¿le puedo parar, sí o no? Can I contest this ¿Puedo pararle? ¿Puedo interponerle? bloqueo or not? ¿O no? Sí. See, ¿Sí? I can do this. Lo puedo poner. And, because the guy is here, my first criteria is still good. This guy is still in the middle between player. So I respect my criteria if and contest. Respecto al criterio de que estoy entre el atacante, perdón, entre el defensor, no, entre el atacante y canasta, y me interpongo en la trayectoria del bloqueo. When I decide to have a defensive action, I always have to respect my criteria. Cuando realizo una acción defensiva, siempre tengo que mantener el criterio, siempre. On this one, can the defensive player can contest the pick? En esta situación, ¿el jugador defensor puede evitar el bloqueo? No. En esta situación, no. En la derecha. That's a good one. Esta es la buena. Not because I decide it's nice, No porque sea bonito, it's just this one kill the es defense. solo que esta mata a la defensa, mientras que esta permite a la defensa poder parar el corte This one can contest the blocker. en el lado del pase, en el lado derecho. So the reason about the spacing La razón en relación al espacio, la razón del espacio, is not, it is good, but not the most important. es buena pero no es la más importante. It's okay for you? It's again, we observe the situation, we define criteria, then we analyze before we answer. Vemos la situación, definimos los criterios y damos una propuesta, damos una respuesta en base al criterio que hemos definido. Observe, analyze, answer. Observar, analizar, responder. It's okay for because this side was not happy. Sí, está bien. It's okay for the other one. It makes sense. It's okay. Sí, igual tenéis duda con el tema del criterio defensivo en el lado derecho. ¿No? Entiendo que si el balón está al otro lado es el que está más cercano al balón. Claro, pero lo ha explicado desde el lado de la defensa, porque es el Okay. mismo concepto. Si él ha explicado, si este defensor, este es el atacante y este es el defensor, si el defensor tiene que respetar que tiene que estar entre atacante y canasta, tiene que estar aquí, no puede estar aquí. Y si está aquí, yo puedo ir hacia atrás a hacer el bloqueo sin que nadie me corte, porque sé que el defensor va a estar a este lado. Te puede cortar. Por eso es. Él irá a bloquear. You will not be any pick. You will go to the basket, Él irá hacia canasta, no podrá evitar el bloqueo. and it will be a long pass. And Por eso uno viene aquí a estas cosas, porque desde siempre, antiguamente, siempre nos decían que bloquear siempre tenía que ser del lado contrario para abrir más espacio y en caso de bloqueo salir con todo el carril abierto para llegar I trust that. a contraataque. He said that's why it's good to be here, because all the time people have said that the way this should be done is from the other side. The cut should come from the other side. I will say, why not? Yo diría, ¿por qué no? Puede ser. But it's just, as a teacher, Pero yo, como un profesor, I need to understand. yo necesito entenderlo. So, if this makes no nonsense for me, Si esto no tiene, si haciéndolo desde el otro lado no tiene sentido para mí, it's not because it's my choice, it's because my analyze show this is not correct. no es por mí, no es porque lo he decidido, sino es porque no entiendo que se deba hacer de esa manera. Pero, if this guy is not contesting, Pero si este defensor no me para el corte, this one is good. este corte es bueno. Yes, but you want your defensive player defend or not? Pero tú quieres jugar a tu jugador Yes. defensivo que defienda. So you're right.
when you turn your hat on defensive way, you always have to think in front of you, you are the best coach ever. And which coach? When you make a choice, yes. and for example, if I make a defensive choice, I have to think this guy in offense is the best coach ever. Si cambio el sombrero y me pongo el defensivo, tengo que pensar que el defensor tiene el mejor entrenador del mundo. It's only choice, but it has to be logical for you. Es una decisión, pero tiene que ser, el criterio tiene que ser lógico para ti. If now you explain me here, Si ahora it's tú me possible, explicas que esto es posible, with a good defensive player, con un buen jugador defensivo, I will sign. I'm happy with it, yo lo firmo. but I'm still waiting. Pero estoy todavía esperando a encontrar un defensor así. Because in France, they say the same as him. Pero en Francia decían lo mismo que tú decías. But if you have a good defensive player, it's no peak, never. Si tú tienes un buen jugador defensivo, desde este lado nunca hay un... Nunca te va a dejar ya bloquear. See? So, that's the first part, organization, like you say. But after, when we go, imagine we make the good pass and the ball is crossing the line. Imaginaos que hacemos un buen pase y estamos ya en la situación de que el balón va a pasar al otro lado del campo. Where do you ask for the ball? Middle? ¿Dónde Side? Doesn't matter, that's the same. ¿Dónde creéis que debe estar el balón? ¿En un lado, en el centro, en un lado, en otro? Exterior or interior? Exterior, interior. To push the ball. Para poner el balón. To push here. Para empujar el balón. Inside, middle line, outside. That's a big fight every time with coach. Siempre es una gran lucha el decidir esto. Siempre es un gran problema. You have people who want the middle, you have people who want the side. Siempre tienes a gente que prefiere el centro o gente que prefiere el lado. So our job is to understand which one is a good one. De toda la vida siempre se ha dicho que es mejor llevar el balón por el medio porque tiene mejor visión para los laterales. Si es un contraataque, pero si es un ataque, casi tiene más visión de cualquier lateral. Okay, traditionally, people say that it's better from the middle, the center, because you have full view of the different options you have. But you, what do you prefer? Eso es lo que dice la gente. ¿Y tú qué dices? Pero ¿estamos en contraataque o estamos atacando? Yeah, now we just push the ball. It's like the defensive is coming. The defense come back in defense. La defensa está yendo hacia la defensa. So now it's contre-attacking. No, ahora estamos contraatacando. We pass, and now we go. We just play. Hemos pasado y ya vamos. Ya estamos jugando So, contraataque. where do you put the ball? Here or here? ¿Dónde pondrías el balón? Aquí o aquí. If you train people, this is important to tell them. You can't just tell them, push the ball! Esto es importante, si te entrenas a gente. No solamente le puedes decir, venga, vamos, con el balón adelante, pasa al campo. And I understand traditionally, because I learned the same, but again, it means nothing. Yo pienso que si va a dar el pase del otro lado, tendría que ser al lado izquierdo porque tiene mejor visión. Va a dar al lado izquierdo y luego jugar, luego ya se... So on one side. In the left side, because in his opinion, Es que the player with the medio no le ball puedes dar has la a cabeza. better view. Because he's a right-hander? Porque es diestro. Sí. Yeah. If he's a right-hander, yeah, why not? So on one side. Pienso porque el del medio, si tiene que girarse para recibir y luego volver, mucho más trabajo. Creo que cualquier lateral, pero yo me inclino más por el izquierdo, porque si estás en esta parte del campo es mejor ir allí, que no dar al medio eso, porque le puede dar la cabeza. Left side will have a better chance to receive the pass from the attacker. To receive. Yes. Okay, but after, when you get the ball after you cross, Pero después, do you stay on the side or do you go to the middle? ¿te quedarías en el lado o irías al centro? But for this, like this, yes, perfect. Para eso, para sacar el balón al otro campo, me vale, es perfecto. Pero es un contraataque, ¿dónde preferís tener el balón? ¿En el centro o en uno de los lados?
So what do you ask? Eso es el centro, contraataque siempre. What do you ask to my Richie? Según la Why? defensa, ¿no? Why? Because you can't translate the ball side to side to open the court. So we have a side one. Don't make me believe nobody wants the ball in the middle here. That's not possible. Everybody wants middle ball. So, he said traditionally in the middle. Yes. Y él ha dicho que en uno de los lados, para tener, creo que ha dicho que para que la defensa Para que pueda abrirla. tener que abrir ángulos y... So, Es que si el primer pase es al lado, yo lo dejaría ya en la banda y la yeah, but claro, el que doesn't matter because you coge can el cross. centro, coge el centro, sí, controla por el centro y gana ese espacio. Tienes la pista abierta, los espacios por Se ve ahí al centro. No. Mantienes el balón en el centro y el que no tiene balón se incorpora por el centro. She will maintain the ball in this side, and the people is coming will take the center. The people coming from defense to offense will take the center. And you? What do you think? Yeah, but that's not the answer. What do you think? What do you prefer, here or here? It's important, fast break. Eh? This is all about fast break. If you don't make a decision about this, you're in trouble already. After, like she said, if defensive players coming, you can cross and do many things. But again, it's because something happened. But first, you need a plan. You always start with a plan. Tienes que empezar con el plan siempre, tener el criterio previo. After, she's right. Something can happen and we can change the plan. Después algo puede pasar y podremos cambiar el plan, pero siempre a partir de ahí. But first, we need to say to our ball carrier, who get the ball, take the middle, take the side. Siempre utiliza ese criterio. Claro, es que... Según, o sea, al margen de qué defensa le plantee. Do you always use this concept, this criteria? O sea, como I always ask to my player, if I want to blame my player, to say you not do wrong, right? Si le quieres echar la bronca al jugador, bueno, corregir al jugador. Yeah, to say to a player, okay, sorry, you don't do well, I have to give a plan. Bien, te estás refiriendo al plan que tienes o que le has explicado. Then I can evaluate if he follow the plan or not. Y así se sigue el plan. Pero a la hora de enseñar, sí que habría que enseñar las dos partes. So, if you are teaching, Yes. you need to show the two options. Yes, I show the two options, but again, for the same on this one, Estoy enseñando las dos opciones, sí, pero turn your head, become a defensive player. ponte ahora el gorro de jugador defensor. Question, Pregunta. when you're from here, in the middle of the chaos here, Cuando estás aquí en medio del caos and you go back home y quieres volver a casa to protect your, para proteger tu defensa, ahora estás con el gorro defensivo. where's your road? ¿Cuál es tu The rol? road. ¿Cuál es la vía más rápida? ¿Qué es la calle? ¿Cuál es la calle más rápida? Do you ever see some people do this ¿Has visto a alguien viniendo por los lados? or do this? ¿O por el centro? Yo creo que los laterales no. The defensive? Por el centro, laterales, center... Defensive player, they all do this. Nobody will do that. Eh? Los defensores siempre bajan por el centro. We're lazy. Somos muy perezosos. We will not do this. No, We will do that. no bajamos haciendo ángulos, bajamos por el centro, a la defensa. So this line is what we call the traffic. Like in Madrid, maybe at 7. Esta es la calle que nosotros normalmente llamamos llena de tráfico, la del centro. So why do you want to ask your people to go in the middle of the traffic? Porque quieres decirle a tus jugadores que vayan por el medio del tráfico. Because you sure your defensive player are coming back here. Tú les enseñas a tus jugadores que bajen por el centro. But, like you say, if a ball is on the side Pero como has dicho tú, si lo van a hacer and somebody from the middle now turn and stop me, y alguien desde el centro se gira y me para, I can go to the middle, yes. yo puedo ir al centro. But first, like you say, we stretch the defense. Lo que hacemos, como él ha dicho, es estirar la defensa. Because like Oscar said, Como dijo Oscar hoy, we want to stop the ball. queremos parar el balón. So if everybody is here, Si
todo el mundo está aquí, and you come here, you offer the ball to be stopped. y vienes aquí, tú estás ofreciendo el balón para que te pare. So for sure, from the middle, you have more option, Seguro que desde el centro tienes más opciones, but you have the traffic. pero tienes el tráfico, tienes todo el tráfico ahí. So I don't say it's better, Yo no digo que sea mejor, but again, for me, as a teacher, it's more logical to put the ball on the side. pero para mí como profesor es más lógico llevar el At the balón beginning, al principio. if the defense is here, Si la defensa está aquí, if it's defensive player is only one and we are 2 against 1, si la defensa es uno y vamos dos en el ataque, sorry, but it will be this and this, lo siento, pero not this and that. You need to fix the one to wait one player open. When you fix the defense, But you open the court, like you said, not from the middle necessarily. one in the You middle, understand? That's why I told you it's this, and the defensive player will be there. one player in the middle, maybe the ball, another one side. Sí, jugador en el centro. But again, yeah, Dilo en español, por favor. Sí, que él me está diciendo que él ocuparía no el centro del todo, sino los bordes del centro. Sí. Y le he dicho que sí, que puedo usar el centro para fijar al jugador que está Y y luego ampliar bloqueas, para los carriles de lateral para tener la opción del pase luego. Pero que siempre habría que fijar. Pero es lo que le estaba diciendo antes, que nunca cogería el centro. Yo le dije, sí, cogerías el centro siempre y cuando tuviera superioridad en ataque. Para Pero- fijar la defensa. but he's right, but again, enseñar, coaching, enseñar ball on the side, because traffic is coming. Read the offense. First, you need to build rules. Everybody's coming. Coaching, you are in situation of 2 against 1. We read the defense, we open the court, we can put the ball in the middle. But first, you need to teach something. Ok, lo primero es tú tienes que enseñarlo. Then, coaching is about scenario. Después, entrenar es Entrenar, you teach everything, and the more logical one. Puedes entrenar una situación, But scenario, it's what he said. pero It's la, become coaching. pero la situación es lo que le está comentando, eso es entrenar. That's different. Y es diferente. But you have to start from something simple and logical. Tienes que empezar por algo simple y lógico. So we all on the same page. Eh? Estamos todos leyendo la misma página. Again, I repeat myself, sorry. Lo repito de nuevo, lo siento. The most important is to understand what we do. Lo más importante es entender qué es lo que hacemos. If I understand, I can explain to you. Si yo lo entiendo, te lo puedo explicar. And then we can discuss Y luego choice. podremos discutir las opciones. But if you, as a coach, or as a trainer, as a professor, you don't know perfectly all of this, Si vosotros como entrenadores o profesores no conocéis perfectamente todo It's- esto, how do you want to teach your player? ¿cómo quieres enseñar a tus jugadores? So that's your first job, to have an idea, general idea, and not, like you say, people say it's better here. Sí, hay que tener una idea, claro. Because finally you have an answer, you don't need people. Comentabas antes que la primera solución era porque lo decía la gente, ¿no? Cuando lo has explicado, Yo lo digo porque yo lo veo desde siempre. Lo que pasa es que es muy difícil ahora cambiar el chip de jugador a entrenador, por eso estamos aquí. Pero yo siempre he pensado, que claro, ese entrenamiento, bueno, puedo enseñar, llámalo que. Si tú vas por el medio y los dos laterales supuestamente que son aleros, porque estamos hablando que el medio es un base, los aleros siempre tienen mucha más velocidad para hundir al defensor y luego volver a bloquear al base. ¿Quieres que te traduzca? Claro. A ver, Frank, Yeah, I say listen to you. the forwards are really fast, normally they go on sides, y ha dicho, y el jugador con balón va por el centro. Va más lento porque va con el balón. Sí. Evidentemente le va a parar alguien, pero los aleros, que normalmente son puntos altos, tienen mucha más velocidad y en carrera pueden bajar abajo, volver a bloquear.
¿sabes? Y el del medio puede irse a un lado o al otro y ya darle pues, un pase al que entra, al que ha bloqueado, o jugarse un tiro, pero es que no porque lo digas, sino porque siempre ha sido así. So forward are faster, so they can turn in offense just to give option to give the pass. So from the center. So this is the traditional concept of. But and it's not wrong in some situation, like you tell us. He's right. Está bien, en muchas de las situaciones está bien. But again, read the game. Pero de nuevo, lee el juego, como he dicho, lee el juego. So to finish before the practice, and practice it will be just a short part, this is the plan we had, for example, for national team. Este es el plan que nosotros tenemos antes de hacer un pequeño ejercicio. So this con is el equipo nacional. this is the criteria for like a plan criteria. Estos son los criterios para desarrollar una planificación. So at the beginning it was what we want is to push the ball the fast we can and to have the most possession possible in fast break. Nuestra voluntad es llevar el balón lo más rápido posible al ataque y, and the second part. And to have more possession, fast break possession. Y to have easy basket. Y que nuestras posesiones sean sobre todo basadas en contraataques. So for this, para esto, we need to play, that's our criteria, between 1 and 7 seconds on the timeline, for example. Trabajar en una franja temporal de entre 1 segundo y 7 segundos. So it means at 7 we need to shoot. Al segundo 7 necesitaríamos estar tirando. 75% has to be, of the shoot has to be inside of the paint. El 75% de los tiros deberían ser dentro de la pintura, dentro de la zona. So we need to push the ball under the basket. Por lo tanto tenemos que llevar el balón debajo de la canasta. 90% of this shot has to be scored. Y el 70% de estos tiros han de ser anotados. Because it's a lot of effort, so we want to make it count. Por lo tanto hemos hecho un gran esfuerzo por llevar el balón hasta allí y por lo tanto tenemos que sacar provecho de esa situación. It's not to make effort for nothing. No hacer el esfuerzo para nada. Normally, let's talk about turnovers a second. Well, what do you think it's a good number of turnover per game to win a game, for example? In basketball, we used to say you can have between, for a very slow team, 65 possession, 70, or you can have 90 possession or 100 if you play a lot of fast break. How many turnovers are good for you? ¿Cuántas pérdidas de balón crees que son lo normal en un partido de baloncesto? To win a game. Do you have a number? Para ganar un partido. ¿Tenéis un número? O no? 8, 10, como mucho. 8, 10 as maximum. 8, 10? Are you agree with this? We have a no. So, what do you think? Sorry, Frank. Yes, well, you finish the possession with a turnover. So, what do you think? 15%. In percent for you. You can't say a number. Most of us, we say number. I was saying number during a lot of years. So, yo siempre, muchos años he dicho un número, pero creo que ahora ya no es momento de decir un número. But I think it was completely wrong. Creo que ahora estaba completamente equivocado. Because it depends on the number of possession. Porque depende del número de posesiones que yo tenga. You say, I was like him, 8 to 10. But if I have 60 possession, claro, imagínate que tengo 60 posesiones en un partido. And you lose 10, y pierde 10, it's a lot. Es un montón. If you have 90 possession or 100, 90 posesiones en un partido, 10 is short. Claro, 10 no son tantas. So we used to say 10% is the maximum. Por lo tanto, nosotros decimos 10% debería ser lo máximo. But I'm with you. If my plan, so that's why we say 10% normally. But in case we want to push the ball a lot, take a lot of risk. If we want to push the ball a lot, si nosotros queremos fast break a lot, rápido, so it's risky, you know. Es muy arriesgado porque queremos pasar el ataque en el contraataque. Es un ataque rápido y arriesgado. We will have more possession. Tendremos más posesiones. So we accept to go to 15. Por lo tanto,
aceptamos ir hasta el 15% de pérdidas. This one is about, for the first situation, we don't want people who are going quickly in front. We always want the 5 player on the half court first to have a lot of situation to receive the ball. Nosotros no nos gusta salir todos corriendo al ataque, queremos una primera situación en la cual los 5 jugadores están en campo defensivo para tener opciones de pase y sacar el ataque. And because some of the time we can have the chance to have the low pointer will not receive the ball first to pick immediately something. Tienes la opción de que And then when you cross the line, you have this 2 against 1 or 3 against 2 hay un situation. punto bajo que no ha podido llegar al otro lado y decide volver a bloquear para sacar a un compañero, o hay 2 jugadores en el ataque que ya se están jugando en una situación de 2 contra 1. When we do this, in the same time we do full court press. When we do this kind Cuando of hacemos esto, offense. también hacemos presión a toda cancha. That's why we ask to steal three times what we lose. So if we lose 1 ball, we need to steal 3. O sea, yo tengo el criterio de que si tenemos una pérdida, lo tenemos que compensar con 3 robos de balón. This is what we've meant French national team. Y ese será nuestro objetivo en el It equipo. was our plan. The capacity of reaction is important. La capacidad de reacción es importante. In defense, we always talk about positioning. I'm sorry. I said I need a second break. Joking, don't worry. I say in defense, we always talk about positioning. En defensa siempre hablamos de posicionamiento, de dónde colocarse. But in fact, the most important is how you react from offense to defense. Pero lo más importante es cómo reaccionas del cambio del ataque a la defensa. If the basket is here, Si la canasta está aquí, everybody has to be on this line. todo And el you mundo stop. tiene que estar en esta zona. You will have a situation like this, like Oscar showed us. 1 defensive player, one with the ball, 1 guy here, 1 defensive player. Most of the time you will have this. La mayoría de las veces vais a tener esta situación. That's the normal set in wheelchair basketball. Esto es un posicionamiento habitual en nuestro deporte. Immediately after the shot, Después del tiro, below this line. por debajo de esta línea. Because like this, no angle, no space. Porque no va a haber espacio, no va a haber ángulo. If 1 guy score Si un atacante mete canasta and start to be happy y empieza a estar feliz and go and come back because the coach here is shouting, y se va y viene porque el entrenador le ha chillado, it's over, this guy is gone. se ha ido ya. Defensive is dead. La defensa está muerta. Why? Because this guy can receive a ball, option 1, Porque este jugador puede recibir la bola, la opción número 1, or he's picking o está bloqueando and somebody else is running. y algún compañero ya está dispuesto para salir. Full court press is working if you react immediately. La presión funciona siempre y cuando reacciones inmediatamente. When we play with the French national team, Cuando hemos trabajado con el equipo francés, and like I explained to you, we have no 4-pointer, y ya comenté que no tenemos puntos 4, which was not a normal situation. no era una situación normal. But the good thing in this situation, we have no low pointer too. We have no 1. Tampoco teníamos puntos bajos. So we play 2 and 3.5. 2, Wow. 2, 3, 3.5, 3.5. Jugamos 12 y medio, 3 y 3 y medio. So immediately when we lose the ball, we strangle. Y en cuanto perdíamos la posesión del balón, nos íbamos arriba a presionar. So at the end, and that's why it was learning myself that statistics are not the truth. Y por eso ya entendí que las estadísticas de los partidos no son verdad. We were the second worst team in offense in all competition. Nosotros fuimos el segundo peor equipo en ataque de toda la competición. Our best scorer was 11 points.
the best scorer was 11 points and he was a 2-pointer. Nuestro mejor anotador fue un punto 2 que metía 11 puntos por partido. 11 points only. 9 puntos. 11. 11. But every time somebody play against us, Pero siempre que alguien jugaba contra nosotros, they score 23 points less than normal. metían 23 puntos menos de media que contra el resto. So Why? Because we just want more possession, so we miss a lot. teníamos muchas más posesiones, por tanto perdíamos This one was not good, like this. Esto no era bueno, el 90% de nuestros tiros, But we had like more than 90 possession. pero teníamos más de 90 posesiones por partido. And we won a lot of balls. Y nosotros We won a lot of balls. y ganasteis un montón de posesiones. So statistics can show that your offense is not good, so change your plan. It was Las estadísticas dicen que when we did this, it showed we're not good in offense. So we need to find a way. Sorry. Si tu contraataque no funciona, has de cambiar. So we need to find a different plan. Necesitamos cambiar y buscar un plan. Yeah, it was cutting the line and stop the ball immediately. Parar el balón inmediatamente. Yeah, and to put the ball on the floor. Poner el balón en el suelo. So how? It's simple. Every time you contact the guy, Cada vez que hay un contacto is not facing the basket anymore. y no está orientado a la canasta, So he puts the ball on the floor. pone el balón en el suelo. If you put the ball on the floor, he can't shoot. Y si pone el balón en el suelo, no puede tirar. So we accept the pass. Por lo tanto, aceptábamos los pases. But every time somebody gets the ball, Pero siempre que alguien recibía el balón, he receives a punch. recibía un golpe. Then he was turning. Y claro, después del golpe se giraba. One question. Are you talking about your defense was really intense in the sense that you were looking for contact? Yes, it was to hurt. To hurt? Yes. To make them realize that you were there. Yes, because we were short and bad in offense. So it was the only one way Claro, to como tenía survive. un equipo bajito y rápido, lo que hacía era hacerle saber al otro equipo que en cuanto recibía el balón, lo primero que recibía ese jugador era un golpe con la silla. It was a plan. Doesn't matter if it's good or not. Era un plan, no importa si estaba bien o mal. Let's say in 2010 it was working. En el 2010 funcionó. In 2011 we had the same plan En el 2011 tuvimos el mismo plan and we lost everything. y lo perdimos todo. Por tanto, So plan not always work. no siempre funciona. But in 2011 Pero en el 2011 we have again to start to see why it was not working. tuvimos que empezar a pensar el por qué no funcionaba And then change the plan with practice. y cambiar el plan con formación. And this is where we go. For example, Pero con entrenamiento. but after the it was not the same. We go back to the girls, but we start to discuss. For example, on this. So we will say, for example, we always play to the middle line. So it's not working. Angle of pass was no angle Siempre jugamos por el centro. Claro, si no tienes ángulos, pues because we're all in the middle line. porque estamos todos en el centro. And more important with the people with trunk rotation problem. Y especialmente para la gente que tiene problemas de rotación de If you have a one-pointer at the same line of the pass, you can't do this. Si tienes a los puntos unos en la misma línea, pues claro, ellos no pueden rotar para recibir el balón. The utilization of the middle line helped the defense because all the defense was coming back in the middle, what we discussed before. A lot of layup miss. Fallamos un montón de bandejas de la canasta. Every time our player under pressure, Cada vez que nuestro jugador estaba they bajo escape, presión, they refuse the fight. ellos rehusaban a combatir, a pelear. And every time we get the ball, Y cada vez que teníamos el balón, we never watch the basket. y no mirábamos siquiera canasta. So the defense adapt and
Por lo tanto, la defensa se adaptaba y so we never dangerous. no éramos peligrosos. And bad inbounds, what we discussed, and we not run in front of the ball. No corríamos delante del balón, no éramos capaces de sacar el balón fuera de nuestra zona defensiva. So, to finish with this, Para acabar con esto, let's go back to this, volvamos a esto. what we discussed quickly. We have many, because of the plan, then the reality, Tenemos el plan, luego la realidad. we have a lot of situation and with our criteria to define, okay, on 5-5, against a full court press, Por ejemplo, he sido 5 contra 5 contra una defensa presionante. we had what happened, Lo que ha pasado, our normal criteria, nuestros criterios determinados, we compare, comparamos then we practice. y entrenamos. So it can be, if it's problem with a line, Si hay un problema con la línea, we go back here and we invent situation, volvemos a las situaciones de juego reducido e inventamos una situación to fix the problem about this. para solucionar el problema. But again, yeah, sorry. ¿Cuánto tiempo crees que es conveniente el entrenamiento? Porque es cambiar todo, o sea, normalmente el premio era jugar el partidillo, la machaca, lo que sea, y si es jugar desde el principio 5 contra 5, ¿qué tiempo sería el más o menos How much adecuado? time do you invest in 5 against 5? Because 10 minutes or less. 10 minutos o menos. But again, two options. Pero So I'm luego, saying, dos opciones. if it's new player, development Si es un jugador en formación, player, you put 10 minutes, pones 10 minutos, but you know already the problem you will have. pero ya sabes el problema que quieres trabajar con él. Because it's not the first time you see them. Claro, porque no es la primera vez que lo ves, ya conoces. So this is prepared already, all this system. Todo este sistema ya está previamente preparado. But we want the 5 against 5. We want them to understand and to feel why we do this. Queremos que disfruten el 5 para 5 porque luego le vamos a explicar y deben entender lo que le vamos a explicar. So for example, for the fast break, if we take the example of fast break, you will tell them, okay, we play 10 fast break, both sides. Por ejemplo, estamos trabajando el contraataque, le voy a pedir que hagan 10 contraataques de un lado a otro. 10 time, yeah, 10 tiempo. 10 veces. Okay, 10 tempo. So 20 times, 20 veces 20, yeah, they will do it. lo harán y de vuelta. And you count. Y tú cuentas. And you will say, at the end of the 20, you will say, okay, we score 3. Y dices, hemos metido 3 de las 20. Why? ¿Por qué? And then you start to fix the line. Y empiezas a partir de ahí empiezas a Ball in corregir. the middle when it's a lot of defensive player. Y tú empiezas a corregir los errores. El balón que estaba en el medio por donde bajaban los Shooting defensores. from outside when it's open in the middle, so no aggressivity. En vez de ser agresivo y entrar a canasta, hay un tiro desde el exterior. Cuando lo que queremos trabajar es la entrada. People are not passing but dribbling and watching the floor. La gente, en vez de pasar, está botando mirando el suelo. And all these criteria, Todos or esos they criterios, fail, it's not working, si no funcionan, you fix them. no necesitas concretar, no necesitas fijar. So again, if you can fix them in 2-2, 3-3 or 2 against 1, 3 against 2, doesn't matter, you stop here. Paras aquí. If it's really individual skills, you go down. Y si es, Son son fundamentos, vas concretando, ¿no? Vas trabajando los fundamentos. You can have one situation to fix the line, Puedes tener una situación para fijar or if la línea, you have some assistant, like we have in national team, we can make some rotation. So for example, on that's the court, si tienes ayudantes, por ejemplo, en el equipo, if we have a problem of the last pass, like you explained, to know how to pass, we will take half court, and on this one we will play 2 against 1 on this part. vamos a jugar 2 contra 1 en el If campo. we have some people who have problem with the dribble and watching, Si
Si tenemos gente que tiene problemas porque mira al suelo mientras bota, we will do what I explained. He talked to me and I'm dribbling, or he showed me in the same time. yo estoy hablando, Yeah, me tiene que and I hablar answer. Yeah. mientras estoy botando el balón. Maybe we will have some problem with the pass, A lo mejor passing to tenemos somebody's moving. pasarle a alguien que está en movimiento, So we can do this, for example, on this way, podemos hacerlo like this, en este sentido, hacia allá. or just like he said, and it's very right, to read the game. Do I pass to a one pointer O por ejemplo, como te he comentado, le doy tras a un punto 1 or to a four pointer? o a un 4, So it means the trunk is not working the same, claro, trabaja el tronco de la misma manera. or maybe the guy is not calling the ball. O el jugador en ataque no pide la pelota. So we can fix this here, and on this one maybe it's the finishing who is not good. Y a lo mejor en este lado lo que no es bueno es la finalización. So this one is the dribble, this one is the passing, this one is what we call one guy more, and this one is finishing, to finish something. And 1, 2, 3, 4, and people turn. Situations or coaches. Or, Every 5 minutes, people are moving. tienes 4 estaciones sobre una misma base de trabajo y lo que hacen es rotar a cada zona. Sí, pero mi pregunta es más a ver si, porque eso, por ejemplo, para división no está perfecto, pero por ejemplo para escuelas o equipos de otras divisiones inferiores, si es más partidario de hacer más entradas, más tiros, conceptos, como... How will you manage in situations? This is good for high level, I guess. Not for every level. Also for development. It's dribble, it's Dice, passing, dice esto, shooting. esto What's son, different? son habilidades, son fundamentos, pero puedes trabajar de manera en circuito con chavales que están también en edades de formación. No tiene por qué ser así. Sí, pero yo digo, añadir a eso, pues tiro de fuera, sesiones de 25 tiros de un lado, de otro, entradas, para luego no fallar las entradas, porque estamos hablando de equipos que están en categoría más baja o incluso escuelas. Do you have a shooting situation over there? Finishing, yeah. Finishing. Tiene una situación ahí, en la 4, que es de tiro. So he's suggesting, can you include 25 shootings or 25 baskets from one side and the other side? Depends again the problem you want to fix. Depende del problema que quieras corregir. If you want to teach how to shoot, Si quieres enseñar cómo tirar, that's not here. That's not the station. no es este el planteamiento. If here you have a situation or somebody is not controlling his wheelchair when after 2 against 1 he finish alone and miss because he's not shooting on the right hand or he's not controlling the share, Si a lo mejor lo que quieres corregir es que alguien que entra a canasta con la mano izquierda la falla por sistema y quieres que trabaje, que anote en esa situación, that's the kind of situation esta we es, la, use. esta es la situación porque es transferible a lo que comentabas de una situación real en la cual hay un contraataque y una entrada. The situation is always here to fix a problem. La situación, el ejercicio, la tarea que plantea, se hace porque queremos corregir un problema. I coming back to my fast break. We want fast break, so we know we will have a lot of layups. Como nos gusta el contraataque, queremos contraataque, vamos a hacer un montón de entradas. But when we watch our 10 minutes game, Pero cuando vemos 10 minutos de juego, or during the previous official game, o durante los partidos previos, we saw we miss a lot of layups. hemos visto que fallamos un montón So we need to know why. y necesitamos saber por qué. Then you fix with this. Y de esta manera lo puedes fijar, lo puedes solucionar. It was just an example. Ahí. Es un ejemplo de cómo plantear una situación de entrenamiento en relación al contraataque. Then when some of them are fixed, Cuando ya está fijado, cuando está corregido, you go back to a new situation you saw. volvemos otra vez a la situación. Not to a 5 against 5, but maybe we have another situation with a problem. No a lo mejor al 5 para 5, pero en una situación de juego reducido. To finish with all of this, Para acabar con to todo esto, resume, is every time you teach something to somebody, cada vez que enseñáis algo a alguien, you need to know why. necesitáis explicar el porqué. Then you will get a lot of time.
Por lo tanto, por eso vais a tener un montón de tiempo, vais a aprovechar el tiempo. If you just do exercise, drill, Si solamente haces tareas, ejercicios y repetir, they will not all, the very good player will know. los jugadores muy buenos lo van a saber, lo van a hacer. But the other one will never match the individual with the real game at the end. Pero el resto no va a saber adecuar lo que le quieres enseñar a la situación real del juego. We made some tests with students. Hicimos algunos test con estudiantes We went to different clubs around, y fuimos a diferentes clubs alrededor de la ciudad. and my student at the end of the practice, Y mi estudiante al final de la sesión, and all the practice were not like this but like this. las sesiones eran del modelo So we clásico, finish with the game. acabando con el 5 contra 5. At the end we came and say, so what do you learn today? ¿Qué has aprendido hoy? And or you remember the first exercise when you dribble? Yes. ¿Cuál es el primer ejercicio de Why do you do that? ¿Por qué hiciste eso? Most of them they know nothing about what they learn. La mayoría They de never match it, except again the very good player. los buenos jugadores sí sabían por qué habían hecho las cosas. We did in wheelchair and able body basketball. Sorry? We did it on wheelchair and able body Lo basketball. hicimos en baloncesto en silla y a pie. Because you come to practice, Vienes a entrenar, you know you will have pain during 45 or 1 hour, tienes dolor durante Doing drills. 45 minutos, una hora. then you know at the end the regalo is coming. Ya sabes que el regalo del 5 contra 5 ya viene. Then you forget everything. Y tú te olvidas What de you todo lo did anterior que has hecho antes y ahora a jugar 5 contra 5. So this is why every time you do a 5 against 5, Cada vez que haces un 5 para 5, it has to be with rules. tiene que ser con reglas. We can finish with them, Podemos acabar con él, sí, but this helps you to do the process. pero el 5 para 5 te ayuda para realizar todo el proceso. Then you can finish with a 5 against 5 to see what happened. Y puedes acabar con el 5 para 5 para ver qué ha pasado. Si no, Así no se agarraron, ¿no? We did the same questioning with training like this. Hicimos la misma pregunta entrenando de esta manera It was not 100% true. y no fue un 100%. No, I wish it was, Me hubiera gustado que fuera así, pero no. but we were 48%. Pero fue un 48%. It's better than pretty nothing. Es mucho mejor que nada. It's just a different way. Es una manera diferente de plantearlo. De hacerlo. Doesn't mean it's the right way. ¿Significa que es la mejor manera? It's just our way, and I can explain it. Es solamente nuestra manera y por eso la explico. That's the most important. You have to, if you want to do it, it's okay, but you have to believe in it. Si quieres hacerlo, estupendo, pero You have to trust it. creer en ello. Tenéis que creer en ello. But you have to create yours, in fact. Tenéis que crear el vuestro elemento. Una cosa clara, que para mí me ha quedado claro, sí, que si tú tienes una serie de unos criterios, tienes que morir con ellos. For him, it's That clear brother side, that if you you have some really have to- criteria, you have to die with them, with your criteria. Le salió bien en el año 2010, en el 2011 no le salió bien, pero él cree en lo que... Your criteria were right in 2010, but in 2011 were not that good, but you still were... I changed them a lot, eh? I changed them a lot. Yo los he cambiado bastante. Sí. Oh yes, I changed it. And I think it's important to not think you know. You understand? Es importante reconocer que Cometes errores. Yeah, I'm not coming here say I know you don't. no estoy aquí para decir esto es lo mío, yo sé y vosotros no. No, it's just you always have to make choice and to be in capacity to explain them and to evaluate, then change if you have to. Necesitas definir los criterios, ponerlos en práctica, ver si funcionan y si no, pues tendrás que Cambiar jugadores. And to answer you, why it was not working in 2011? ¿Por qué no funcionaban en 2011? It's because if we didn't think, and it was a mistake, Nosotros no pensábamos, y fue un error, and people adapt against our system. que la gente se adaptaría a nuestro sistema.
con no 4-pointer. sin tener un punto 4. Pero We were thinking we can still do it one more time, quizá lo podemos hacer una vez más. pero no. No. It's okay, it's like this. We made mistakes. Él ya mañana no le veremos porque parte a Francia. Fran, yo te quiero dar las gracias por haber hecho el esfuerzo de estar aquí, de intentar entender un poquito más español, de estar todo el día con nosotros, de compartir un modelo de trabajo en el que creéis y que habéis hecho tanto a nivel francés como africano, surafricano, lo habéis hecho internacional y que usáis para formar entrenadores en Francia. Entonces, bueno, por lo menos a mí me ha hecho reflexionar mucho sobre mi práctica diaria, yo creo que ojalá que al resto también, y de verdad muchas gracias y ojalá que esto sea el inicio de una fructífera colaboración. Ya ver, mi español debe ser mejor. Bueno, poco a poco. But like I said this way, if you need some help one day, or you want to send me session or something, I can give you my email and you just send what you want. And we can find a way. I mean, if you draw something, drawing is, you know, we don't need language. And I will understand Spanish. No es un problema que no entienda español o que no nos entendamos, pero si queréis que vea algo, un dibujo, algún sistema que queréis que os diga, me lo mandáis. Yo os pongo, yo os daré su correo, lo mandaré. Yeah. Si queréis ponerse en contacto. And it will be a pleasure to answer you. Correo, Ese es el correo, sí. Muy bien. Y nosotros nos vemos a las 9, nos vemos en la instalación deportiva, en el Antonio Machado. A las 9, mañana. Con la sesión conjunta con árbitros. Así que venid preparados. ¿Qué decir mentalmente? If you need to contact me, just ask me. Pero hombre, que no, que sí, sabéis que estas sesiones conjuntas no hay otra manera de confiar por ellos. Bueno, es las 6. So, we are very good friends. Los certificados tengo que... Para eso de la sala. You with the left hand practice. Tú mañana sales de aquí para allá. The pre-season separates the station fundamentals. Left hand. And it's easier with wheelchair because wheelchair is big, so you can protect yourself. If you, even you do this, It's more easy than nobody's coming. In everybody, even you here, I can walk and you see. Yes, exactly. In a wheelchair, come, and then you come and turning. But they still do. No, I'm with you. the different player press the right hand. Yeah, no, I know. We have the same problem in France. I think it's just the lack of teaching from us. Also, not the player at the beginning. I mean, I blame myself when teaching people if we're not teaching them enough.
Like we said, you need to build diploma, teach people out, and to help them. It's not 6, 7, easy. Basketball, you can be, let's say, a guy who has never done sport in your life, and at 25 years old, you're wheelchair. And then, you can become a sportsman, but you have no experience, no history about this. So that's, for me, the problem with wheelchairs. Not because it's not because you have stupid people, it's just I was playing basketball from like 6. I followed the level. This guy, my best player, he finished the competition as the best pointer in the world. He finished with only 11 players, but he was just perfect. But he was a Olympic player. Because he became disabled one day at 17. So you can't blame him because he has no the experience of basketball from, and I was thinking was from collective sport. My second two-pointer was doing judo. You see? So it's not easy to teach people because you know how it is. From 6 to 16 you can teach everything kids take it.